Sabius que la forma en que despiertas pud cambiar químicamente tu cerebro y determinar cómo vivirás toda la semana, no es una frase bonita y sencilla. Los primeros minutos del día activan patrones mentales que influyen en tu estás, tu energía y gesta en tu sistema inmunológico. Ahora déjame preguntarte algo más profundo. Y si al despertar no solo cambiarás tu mente, sino también tu espíritu. Cuidate, porque esta oración al despertar puede transformar por completo tu semana. Bienvenido a Harrigan Paz, un espacio donde la fe, la salud y el bienestar se encuentran de manera práctica y real. Hoy vamos a hablar de algo sencillo pero poderoso, orar al despertar. No como rutina religiosa, sino como una activación espiritual y emocional que puede marcar tu lunes, tu semana y tu vida. Vamos a recorrer juntos 8 claves que explican por qué esta oración funciona y cómo aplicarla desde hoy mismo. El momento del despertar es uno de los espacios más poderosos y menos aprovechados del día. Cuando los ojos se abren por la mañana, la mente todavía no está saturada de estímulos externos ni atrapada en la velocidad de las responsabilidades. Es un punto de transición donde el pensamiento es más sensible y el corazón está más abierto. En ese instante, lo primero que se hace tiene un impacto profundo en todo lo que sigue. Por eso, comenzar el día con oración no es un hábito religioso vacío, sino una decisión consciente que define la dirección interior de la jornada. Al orar al despertar, la persona establece desde el inicio quien guía su día y desde donde va a responder a lo que ocurre. No se trata de cambiar las circunstancias, sino de cambiar la postura interna con la que se enfrentan. Cuando una persona despierta, y antes de levantarse, se toma unos minutos para hablar con Dios, algo se ordena por dentro. La prisa se detiene, la mente deja de correr hacia el futuro, y el corazón encuentra un punto de apoyo. Es gesto sencillo envía un mensaje claro al interior, no estoy solo, no tengo que cargar todo por mi cuenta. Esa conciencia transforma la manera en que se perciben los desafíos. Lo que antes parecía pasado empieza a verse como manageable. El día deja de ser una amenaza y se convierte en un camino que se recorre acompañado. Con el tiempo, esta práctica va moldando la forma de pensar, porque el cerebro aprende que el inicio del día no es caos sino coma. Además, el despertar es un momento donde la mente es especialmente moldable. Desde la psicología se sabe que los primeros pensamientos del día influyen en el estado emocional general. Si esos pensamientos están llenos de preocupación o queja, el cuerpo responde con tensión. Pero cuando el primer pensamiento es una oración, se genera un enfoque diferente. La atención se dirige hacia la gratitud, la confianza y la expectativa positiva. No porque todo sea perfecto, sino porque se decide comenzar desde un lugar de fe. Esa elección repetida cada mañana va creando un patrón interno más estable y más saludable. La oración se convierte así en una especie de ancla que mantiene el equilibrio aun cuando el día se vuelve agitado. El primer punto se completa cuando se entiende que orar al despertar no requiere palabras elaboradas ni largos discursos. Es una conversación real y sencilla. Puede ser un agradecimiento, una petición de guía o simplemente un reconocimiento de la presencia de Dios. Lo importante es la intención. Al hacer esto, la persona declara que su día no comienza en automático, sino con propósito. Esa intención clara marca el ritmo de la semana, especialmente cuando se practica al inicio del lunes. Lo que empieza bien tiene más posibilidades de desarrollarse mejor. El segundo punto se conecta directamente con el mundo emocional.
Muchas personas no se dan cuenta de cuánta carga levan consigo desde que despiertan. A veces el cuerpo se levanta, pero la mente ya está cansada. Aparecen pensamientos repetitivos, preocupaciones anticipadas y una sensación de presión difícil de explicar. La oración al despertar funciona como un espacio de descarga emocional. Al expresar lo que se siente delante de Dios, la persona libera tensión interna. No se trata de ocultar emociones, sino de reconocerlas con honestidad. Es acto de reconocimiento tiene un efecto profundo, porque lo que se nombra deja de dominar desde las sombras. Cuando una persona ora y dice como amenció su corazón, se produce un ajuste interno. El sistema nervioso comienza a relajarse, la respiración se hace más profunda y el cuerpo recibe una señal de seguridad. Esto no es solo una percepción espiritual, también tiene una base física. Al reducir la activación del estrés desde temprano, el cuerpo se prepara mejor para enfrentar el día. La mente se vuelve más clara y las reacciones impulsivas disminuyen. La oración se convierte así en una herramienta de regulación emocional que acompaña a la persona durante toda la jornada. Además, este momento de oración ayuda a identificar emociones reales. Muchas veces se confunde el cansancio con desmotivación o el miedo con enojo. En el silencio de la mañana, al orar, se crea un espacio para escuchar el interior. Esa escucha permite comprender mejor lo que se siente y por qué. Al llevar esas emociones a Dios, no se cargan en soledad, se entregan, y al entregarlas pierden peso. Esto permite comenzar el día con mayor ligereza emocional y con una actitud más equilibrada frente a las personas y situaciones. Con el tiempo, esta práctica transforma la relación con las emociones. En lugar de reprimirlas o ignorarlas, se aprende a procesarlas desde temprano. Esto evita que se acumulen y estallen más tarde en forma de irritabilidad o agotamiento. La oración al despertar se convierte en un hábito de autocuidado profundo, donde el corazón encuentra un lugar seguro para expresarse. Así, la semana no se vive desde la tensión constante, sino desde una paz que se renueva cada mañana y acompaña cada paso. Cuando una persona comienza el día con oración, algo cambia de manera profunda en la forma en que enfoca su vida. El tercer punto se relaciona directamente con la atención y la dirección interior. Cada día trae múltiples estímulos, responsabilidades y decisiones. Sin una guía clara, la mente salta de un pensamiento a otro, generando cansancio y confusión. Orar al despertar redefine el enfoque porque establece una prioridad interna antes de que el ruido externo tome control. En lugar de permitir que las circunstancias dicten el estado de ánimo, la persona decide conscientemente desde dónde va a mirar su día. Esa decisión influye en cada reacción posterior, no elimina los problemas, pero cambia la manera de enfrentarlos. El enfoque es como una lente. Si está distorsionada, todo se ve más pasado de lo que realmente es. Cuando la mañana comienza sin oración, la mente suele enfocarse en lo urgente, en lo que falta o en lo que puede salir mal. Esto crea una expectativa negativa que se arrastra durante horas. La oración al despertar limpia esa lente. Al hablar con Dios, la atención se mueve del miedo a la confianza, de la queja a la gratitud, de la presión al propósito. Este cambio de enfoque tiene efectos concretos. Las tareas se realizan con mayor claridad, las decisiones se toman con menos ansiedad y los errores se manejan con mayor serenidad. El día se vive con intención en lugar de reacción. Además,
Cuando una persona ora al despertar, estables una intención clara para su jornada. Esa intención actúa como una brújula interna. Aunque surgen imprevistos, hay un punto de referencia al cual volver. Esto es especialmente importante al inicio de la semana, cuando muchas personas sienten que pierden el control rápidamente. Al comenzar el lunes con oración, se define el tono de los días siguientes. La mente aprende a preguntarse no solo que tengo que hacer, sino como quiero vivir este día. Y simple cambio de pregunta transforma la experiencia diaria. El tercer punto también enseña a dirigir la energía. La energía mental es limitada. Cuando se dispersa en preocupaciones innecesarias, se agota rápido. La oración ayuda a enfocar esa energía en lo que realmente importa. Al entregar inquietudes y planes a Dios, la mente deja de sobrecargarse con escenarios imaginarios. Esto permite estar más presente en cada actividad. La persona se vuelve más consciente de sus acciones y menos esclava de pensamientos repetitivos. Con el tiempo, esta práctica genera una sensación de orden interior que se refleja en una mayor productividad y bienestar general. El cuarto punto se conecta con el cuerpo y la salud. Muchas personas separan la vida espiritual del bienestar físico, sin darse cuenta de que están profundamente relacionados. El estrés emocional y mental tiene efectos directos en el cuerpo. Tensión muscular, problemas de sueño, fatiga constante y defensas bajas son algunas de las consecuencias. Orar al despertar impacta positivamente en el cuerpo porque reduce la carga de estrés desde temprano. Al comenzar el día en un estado de calma y confianza, el organismo recibe una señal de seguridad que influye en sus procesos internos. Desde la ciencia se sabe que prácticas que promueven la calma y la reflexión reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Cuando esta hormona se mantiene elevada, el cuerpo se desgasta. La oración al despertar funciona como un regulador natural. No es magia, es coherencia interna. La mente se tranquiliza, el cuerpo responde y el sistema inmunológico se fortalece. Esto no significa que la oración reemplaza hábitos saludables, sino que los complementa y potencia. Una persona que comienza el día con oración suele tomar decisiones más conscientes respecto a su cuidado físico, como alimentarse mejor o manejar mejor su descanso. Además, la oración crea una conexión entre el cuerpo y la mente que muchas veces se pierde en la rutina diaria. Al detenerse unos minutos por la mañana, la persona toma conciencia de su respiración, de su estado físico y de sus límites. Esa conciencia es clave para prevenir el agotamiento. En lugar de exigir sin medida, aprenda a escucharse. La oración se convierte así en un espacio de alineación donde el cuerpo deja de ser ignorado y empieza a ser respetado. Con el tiempo, los efectos se hacen visibles. Menos tensión acumulada, mayor capacidad de recuperación y una sensación general de equilibrio. La semana se vive con más energía porque el cuerpo no está luchando constantemente contra el estrés interno. Orar al despertar no solo fortalece el espíritu, también cuida el cuerpo de manera integral. Al unir enfoque claro y bienestar físico desde el inicio del día, la persona crea una base sólida que sostiene cada actividad, cada decisión y cada desafío que la semana presenta. Muchas personas no se dan cuenta de que viven atrapadas en ciclos que se repiten semana tras semana. Los mismos pensamientos al despertar, las mismas quejas, el mismo cansancio anticipado y la misma sensación de que nada cambia.
El quinto punto si centra precisamente en como la oración al despertar tiene el poder de romper esos ciclos negativos. Cuando una persona comienza el día sin intención, la mente recurre automáticamente a patrones antiguos. Si el lunes siempre empieza con pesadas, el cuerpo y la mente ya esperan esa sensación incluso antes de levantarse. La oración interrumpe es automatismo, es un acto consciente que dice hoy no comienzo igual que ayer, es pequeño cambio tiene un impacto profundo porque rompe la inercia emocional que mantiene a la persona estancada. Al orar al despertar se crea un espacio donde el pasado no dicta el presente. Las experiencias negativas de días anteriores no desaparecen, pero dejan de tener control absoluto. La persona toma autoridad sobre su inicio del día y declara una nueva dirección. Esto no es negación de la realidad, es una redefinición de la respuesta. En lugar de dejarse levar por pensamientos como otra vez lo mismo, se introduce una expectativa diferente. Esta semana puede ser distinta. Es cambio de expectativa modifica la forma en que se interpretan los acontecimientos. Situaciones que antes generaban frustración ahora se enfrentan con mayor calma porque el corazón ya no está predispuesto al fracaso. Romper ciclos también implica cambiar el diálogo interno. La oración al despertar reemplaza palabras de derrota por palabras de fe y propósito. La mente escucha lo que se declara. Cuando cada mañana se afirma confianza, dirección y esperanza, esos mensajes comienzan a regarse. Con el tiempo, el cerebro deja de activar automáticamente respuestas negativas. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la persona ya no reacciona desde el cansancio acumulado. Este proceso es gradual, pero real. Cada mañana de oración es un paso fuera del ciclo antiguo y un paso hacia una forma de vivir más consciente y libre. El sexto punto se conecta con el sentido de propósito. Muchas personas viven sus días cumpliendo tareas sin detenerse a preguntarse para qué. La rutina se vuelve pesada cuando se pierde el significado. Orar al despertar devuelve esa conexión con el propósito. Al comenzar el día hablando con Dios, la persona recuerda que su vida no es una suma de obligaciones, sino un camino con sentido. Esta perspectiva cambia la forma de enfrentar incluso las tareas más simples. Lo cotidiano deja de ser vacío cuando se vive con intención. La oración al despertar ayuda a alinear el corazón con un propósito más alto. En lugar de enfocarse solo en resultados inmediatos, la persona comienza a preguntarse cómo puede vivir el día de manera coherente con sus valores. Esto genera una motivación diferente. Ya no se actúa solo por presión, sino por convicción. Esa alineación interna reduce la frustración y aumenta la claridad. Cuando se sabe para qué se hace lo que se hace, el cansancio pierde fuerza y la perseverancia crece. Además, este sentido de propósito influye directamente en la salud emocional. Una persona con propósito maneja mejor la incertidumbre, aunque no tenga todas las respuestas, confía en que su vida tiene dirección. La oración al despertar refuerza esa confianza diariamente. Es un recordatorio constante de que cada día tiene valor y que cada acción, por pequeña que parezca, forma parte de algo más grande. Esto genera una estabilidad interna que se refleja en decisiones más sabias y en una actitud más positiva frente a los desafíos. Con el tiempo, vivir desde el propósito transforma la experiencia semanal. Los días ya no se sienten como una carga que hay que soportar, sino como oportunidades para crecer y avanzar.
La oración si convierte en el espacio donde se renueva esa visión cada mañana. Así, al romper ciclos negativos y alinear la vida con propósito desde el despertar, la semana comienza a tomar una forma distinta, más liviana, más clara y con un sentido que acompaña cada paso. La forma en que una persona comienza su día no solo afecta su mundo interior, también se refleja directamente en la manera en que se relaciona con los demás. El séptimo punto se centra en cómo la oración al despertar influye en las relaciones. Cuando alguien inicia la mañana con el corazón en calma, sus reacciones a lo largo del día son diferentes. La oración suaviza el carácter porque reduce la tensión interna antes de que appears. Con los estímulos externos, una mente tranquila responde mejor que una mente saturada. Esto se nota en la familia, en el trabajo y en cualquier interacción cotidiana. Al orar al despertar, la persona aprende a reaccionar desde la conciencia y no desde el impulso. Muchas discusiones no nacen de grandes conflictos, sino de emociones acumuladas que no fueron atendidas. Cuando el día comienza con oración, esas emociones se ordenan y pierden intensidad. Esto permite escuchar mejor, hablar con más respeto y tener mayor paciencia. Incluso ante situaciones incómodas, la respuesta suele ser más medida. No porque la persona sea perfecta, sino porque no esta emoción, almente sobrecargada desde temprano. Además, la oración amplía la empatía. Al hablar con Dios por la mañana, se despierta una conciencia más sensible hacia los demás. La persona recuerda que todos cargan batallas internas. Esta perspectiva cambia la forma de mirar al otro. En lugar de reaccionar con juicio, se responde con comprensión. Este cambio, aunque sutil, transforma el ambiente relacional. Las conversaciones se vuelven menos defensivas y más constructivas. La oración al despertar actúa así como un filtro que limpia la manera de vincularse, creando relaciones más sanas y equilibradas. El séptimo punto también se manifiesta en la capacidad de perdonar y soltar. Cuando el día comienza en calma, es más fácil no cargar con resentimientos antiguos. La oración ayuda a soltar lo que pesa antes de salir al encuentro con otros. Esto evita que heridas del pasado contaminen relaciones presentes. Con el tiempo, esta práctica genera vínculos más ligeros, donde hay menos conflicto innecesario y más espacio para el entendimiento. El octavo punto se relaciona con la constancia y el impacto acumulativo de la oración al despertar. Una sola mañana de oración puede traer paz momentánea, pero cuando se convierte en un hábito diario, el cambio es profundo. La constancia crea transformación. Cada mañana de oración es como una pequeña semilla que, al repetirse, produce frutos visibles. No siempre de inmediato, pero de forma sostenida. La semana comienza a sentirse diferente no porque desaparece con los desafíos, sino porque la persona ya no los enfrenta desde el agotamiento constante. Cuando la oración al despertar se practica de manera continua, el cuerpo y la mente se acostumbran a comenzar el día en equilibrio. Esto crea una base estable que sostiene toda la semana. Las emociones se regulan con mayor facilidad, el enfoque se mantiene más claro y las relaciones se vuelven más sanas. La persona desarrolla una mayor resiliencia. Ante una dificultad, recuerda que cada mañana hay un espacio de renovación. Esa certeza genera fortaleza interior. La constancia también enseña disciplina y compromiso con el propio bienestar. Orar cada mañana no depende del estado de ánimo, sino de una decisión. Esa decisión daría fortalece la voluntad y la coherencia interna. Poco a poco, la persona nota cambios en su manera de pensar, sentir y actuar. Lo que antes parecía imposible se vuelve manageable.
la semana ya no si vive en supervivencia, sino con una sensación de avance. Con el tiempo, el impacto se extiende más allá de lo personal. Quien comienza cada día con oración se convierte en una fuente de calma para su entorno. Su presencia transmite estabilidad ad porque su interior está alineado. La constancia en la oración al despertar no solo transforma días aislados, transforma semanas enteras, creando una forma de vivir más consciente, más saludable y más plena.